110 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic,
Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати.
Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан. Гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція. Схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США. Санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of
Collective actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the occupant's direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to Telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидше вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernigiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia air strike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожен і кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків,
який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to Telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernigiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia air strike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожен і кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожен і кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russian airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russian airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан. Гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція. Схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russian airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан. Гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція. Схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча.
Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russian airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been loosing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО, і цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожен і кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in
in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation.
In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition,
15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernigiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational tactical and army aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидше вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated, together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці
обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожен і кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions.
In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU Group of Forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernigov region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems,
systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational, tactical and army aviation.
Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі.
Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic.
In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job.
An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to Telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours.
According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидше вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія
США санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer.
in the Kupiansk direction as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча.
Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions.
In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU Group of Forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems,
systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and mortars, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational, tactical and army aviation.
missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі.
Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyga self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic.
In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job.
An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to Telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours.
According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидше вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія
США санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer.
in the occupant's direction as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad group of forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical, and dummy aviation, missile troops, and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Kaskad, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Kaskad in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки
щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО, і цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча.
Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожен і кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated, together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання
Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Klishchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic.
In addition, one Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrainka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia air strike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides.
Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka.
of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault, and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veselaya and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdyka self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdyka self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long range,
sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov. A large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone. Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition,
An aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrainka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалену програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищить російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU group of forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th mechanized, 10th mountain assault and 81st Air Mobile brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th mechanized brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th mechanized brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo air base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of a group strike with long-range, sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there have been destroyed by Russia airstrike. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield leaving the territory of Ukraine, said Igor Konchenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying a Russian T-80 tank. The gunners of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine, based on the results of target reconnaissance of units of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade, finished the job. An accurate hit that neutralizes enemy tanks, according to telegram of the Armed Forces of Ukraine. The locations not mentioned. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy dugout using drone.
Aerial reconnaissance of the Pokrovsky Battalion of the Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces destroys an enemy dugout with an anti-drone gun using a kamikaze drone, wrote the statement. Russia and Ukraine conflict presents a two-sided drone battle. The conflict has been going on for 514 days and there is still no peace settlement between two sides. Russian OBTF soldier, Cascade, shows footage of destroying a Ukrainian reconnaissance post. Location not stated. Together with the fighters of the Pacific Fleet's 40th Brigade identified and destroyed enemy reconnaissance posts that interfered with the work of our drone crews, destroyed the enemy's strategic warehouse. All personnel on board were killed, according to the video description of the OBTF Cascade in its official telegram. Operational Tactical and Army Aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 117 areas. One temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye, Chernigov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo airbase of the Ukrainian Air Force, Kirovograd region. Russia air defense facilities have intercepted 15 HIMARS multiple launch rocket system projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novukrenka, Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nestryanka, Zaporizhzhia region, and Sadovoy, Kherson region. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 23 that Russia had lost 241,960 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 630 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the report, Russia has also lost 4,151 tanks, 8,105 armored fighting vehicles, 7,172 vehicles and fuel tanks, 4,658 artillery systems, 697 multiple launch rocket systems, 451 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones,
696 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 243 helicopters, 5,197 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,854 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,573 field artillery cannons and mortars, as well as 11,848 special military motor vehicles have been destroyed.